Hello everyone, this is Crystal. Welcome to our German lessons for A1 level. In this video, we will learn how to identify the gender per occupation. Our lesson is about examples of work and profession. Arbeit und Beruf Beispiele. To practice your speaking part in German, you can repeat the words after me. Sprechenteil. Sprechenteil. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Sex or gender means Geschlecht in German. Geschlecht. All professions in German have both a feminine and a masculine form. Männlich. Männlich. Weiblich. Weiblich. Please note that there are word endings which can be identified in a masculine form without an exemption. Now let's have some examples. Beispiele. Beispiele. Wortendung ohne Ausnahme. AF. Der Fotograf. Der Fotograf. Die Fotografin. Die Fotografin. Wortendung ohne Ausnahme. EST. Der Polizist. Der Polizist. Die Polizistin. Die Polizistin. Wortendung ohne Ausnahme. EUR. Der Ingenieur. Der Ingenieur. Die Ingenieurin. Die Ingenieurin. Wortendung ohne Ausnahme. EKER. Der Elektriker. Der Elektriker. Die Elektrikerin. Die Elektrikerin. Wortendung ohne Ausnahme. NER. Der Kellner. Der Kellner. Die Kellnerin. Die Kellnerin. Here's the overview for the examples of word endings without exemptions. Most of the feminine persons ends with EN. Always remember these word endings. When you encounter it in the future, you know that these are pure masculine and pure feminine forms. There are a lot of word endings with exceptions. It is still better to check the dictionary for the correct form of a word. Wörterbuch. Wörterbuch. Wortbildung. Wortbildung. Beispiele: Der Arzt. Der Arzt. Die Ärztin. Die Ärztin. Der Fußballspieler. Der Fußballspieler. Die Fußballspielerin. Die Fußballspielerin. Der Bäcker. Der Bäcker. Die Bäckerin. Die Bäckerin. Der Koch. Der Koch. Die Köchin. Die Köchin. Der Hausmann. Der Hausmann. Die Hausfrau. Die Hausfrau. Der Krankenpfleger. Der Krankenpfleger. Die Krankenschwester. Die Krankenschwester. Der Student. Der Student.
Die Studenten, die Studenten. Der Schüler, der Schüler. Die Schülerin, die Schülerin. Here's the overview for the examples of word endings with exceptions. Achtung. Note that German makes a distinction between a school student or pupil and a college-level student. There are also word endings that are already in a masculine and feminine form. Mann means husband. Frau means wife. Pflege means nurse. Schwester means sister. Again, most of the feminine persons end with en. However, adding en to some masculine words doesn't just make a feminine form. There are vowels in some words which need to be changed to an umlaut plus en at the end. To be more accurate, always check the dictionary. In the video description, you will see the link for my recommended dictionary. To have more examples of occupation with its plural form, you may click the link on the video description to view its Excel file. Thank you for watching this video. Kindly like and subscribe. Thank you. To learn more German lessons with A1 level for beginners, kindly watch other videos from our A1 playlist. Tschüss!